perfect tense. Mhm. Past perfect tense. Past perfect tense. So past perfect tense, basically, it's when we describe something that happened before an action. And this action is in the past. Definition is describes an action describes an action that happened before other action. And this action is in the past. And this action is in the past. The structure is simple. We will need a subject. Describe la acción que ya pasó después de la acción. ¿O sí? And this action is in the past. The structure is subject plus. What is the past tense of the verb have? Had. Excellent. So the auxiliary is had plus the verb in past participle plus the complement. Example. Romeo had with past perfect tense. It doesn't matter if you have has, have, because it's not present tense. It's not present perfect. It is past. So we use had for all the pronouns. Write that down. We use had for all the pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Romeo had visited the doctor before, had visited the doctor before he bought the medicine. Romeo had visited the doctor before he bought the medicine. In this sentence, we have two different tenses. We have past perfect and we have past simple. And we have a preposition to join the two ideas.
Romeo había visitado al doctor. Romeo había visitado al doctor antes de que compró la medicina. Compró. Past simple. ¿Qué pasó antes de que Romeo compró la medicina? ¿Qué pasó antes? Visitó al doctor. Él visitó al doctor. Esa acción is described, that action is described by past perfect tense. The students had eaten all the pizza when the teacher arrived to the class. The teacher arrived to the class is past simple. The teacher arrived to the class is past simple. And the past perfect is the students had eaten all the pizza. All the pizza. Los estudiantes han o habían. Habían, que es pasado. No es presente perfecto. It's not present perfect. It is past perfect. So the auxiliary is not have, not has. What is the auxiliary? Had. One more time, what is the auxiliary? Had. Very good, very good. Had. Los estudiantes habían comido toda la pizza cuando el maestro llegó a la clase. ¿Qué pasó antes que el maestro llegó a la clase? Los estudiantes se comieron toda la pizza. Had eaten a pizza. The students had eaten all the pizza. Se habían comido toda la pizza. Se habían comido es past perfect. Y ahí en compró no sería comprado. El bought No. no es comprado en la primera. Antes de que No. comprara la medicina. Antes de que compró. Comprar a la medicina podría ser, pero ahí ya estamos hablando de algo
condicional en español. En español nosotros lo hablamos como queremos. Decimos, antes que comprara la medicina, Romeo había visitado al doctor. Antes de que compró la medicina, Romeo había visitado al doctor. Es como suena la traducción directa. Yo no utilizo comprara para que no se confundan y utilicen otro tiempo que no es pasado simple. Por eso se los traduzco así, para que no se confundan. En español decimos comprar a la medicina. Antes que había comprado la medicina, la idea la entendemos. Pero en inglés solo podemos usar past simple si queremos complementar el past perfect. Entonces está traducido literalmente. Ahí está traducido literalmente. Si ustedes lo quieren entender, los estudiantes habían comido toda la pizza cuando el maestro había llegado a clase. Ustedes entienden la idea, pero no porque entienden la idea quiere decir que gramaticalmente en español esté correcto. En inglés sí tenemos que seguir las reglas para que nos entiendan. Teacher, in the negative form, the interrogative tense, what is the structure? The negative form of past perfect is had not. Let's try an example. Let's see. My father hadn't been. My father hadn't been in USA before last night. Hadn't been in USA for last night. Time specific in the past. Last night, time specific in the past. My father hadn't, what is my verb? Been. Been. USA. So I can use past perfect to describe an action that happened before a specific time in the past. Not necessarily a complete sentence in the past, but just a specific time. Just a specific time. No, había. ¿Había qué? Estado. Estado. Oh, estado. Estado en USA, en los Estados Unidos. Antes de La noche pasada. la Antes de anoche. pasada, etcétera.
sea que mi padre llegó a Estados Unidos ayer por la noche. Y antes de ayer por la noche, ¿sí? Nunca había estado en Estados Unidos. Teacher, one question. Past perfect tense has a structure with questions. Yes. Had Tiffany done exercises? Had Tiffany done exercises This morning, by the time she got the boss call? Yes or no, right? This is the answer I'm expecting. Okay. She got the boss call. This is past simple. Okay. Had is my auxiliary. Tiffany, my subject. Verb in past participle, do, did, done. And the complement. By the time, para cuando, here is the translation. Había Tiffany hecho ejercicios para cuando ella recibió la llamada del jefe. Ujú. Is my sentence correct I learned to drive in the chat? before I had my driver's license. Yes, it's correct. Okay, so at this point, class, this can be confusing porque tenemos dos tiempos, pero solamente quiero entendiendo despacio. Es había.
Yo había hecho esto antes de que hice esto. Yo había trabajado en un call center por 7 años antes de que fui maestro en Fumbal. Digamos que ya no trabajo en Fumbal y estoy contando mi historia. Entonces, yo digo fui porque esa acción tiene que estar en pasado. Y lo que describe lo que pasó antes de esta acción que está en pasado se llama past perfect. No antes de que fuera, sino antes de que fui. Antes de que fue. Así se escucha en inglés. Lo que pasa es que en español decimos fuera, antes de que había sido yo, lo combinamos todo, pero la idea es esa, describir lo que pasó antes de un hecho en el pasado. Por ejemplo, I had not been a member of the church. I hadn't been a member of the church before I was a missionary. Before I was a missionary. I hadn't been a member of the church before I was a missionary. Am I a missionary? No, I was a missionary, right? But before I was a missionary, I hadn't been a member of the church. No había sido miembro de la iglesia antes de que fui misionero. Es un ejemplo más real. ¿Para qué usamos past perfect? Para historias. Cuando ustedes quieran contar una historia, ¿sí? Una historia de su vida, porque están describiendo hechos de su pasado, pero el hecho del pasado también tiene que estar en el pasado. Por ejemplo, la misión. Ustedes sí pueden hablar en past perfect de la misión. ¿Por qué? Porque ya no son misioneros. Entonces pueden hablar antes de algo que ustedes habían sido antes de lo que fueron. Por ejemplo, I had studied English when I found a job. I had studied English when I found a job. I found a job. Es una acción que ya pasó, ya encontré trabajo. Pero yo había estudiado inglés antes o cuando había estudiado inglés cuando conseguí trabajo. Estoy escribiendo que yo hacía antes de que conseguí mi trabajo. Pero conseguí está en pasado porque ya lo hice, ya conseguí el trabajo. Ese es otro ejemplo. ¿Ok? Let's write one example in the chat. Affirmative in past perfect. Remember to use the structure. Subject, auxiliary, verb in past participle, and complement. Subject, auxiliary had, verb in past participle, and complement. Write it in the chat.
Okay, I will check your answers. Let's see. I had done the homework when I arrived home. At home, right? I arrived No, at home. Yeah, it sounds better. I arrived, or only I arrived home. Raul has played soccer before he trained with friends. I had studied the topics before the past exam. No decimos the past exam, decimos the last exam. Si quieres decir el examen pasado, the last exam. Pero si quieres decir before I passed the exam, hay que usar un pronombre. El da va a estar de más allí. Before the, el da está de más. I had been a king after I lost my first war. Raul had played before he trained with friends. My brother had danced before he lived in the city. Daniela had danced in the party when I lived into Korean. Before my mission, I had been nervous, but I prepared to live with all the power of God. I had cooked after sleeping. Remember, Isa, the second part should be in past tense. I had cooked after I slept. Yo había cocinado después que yo dormí. Después que yo dormí. I had been sad before my dog came into life. Okay. I had eaten before I went to the church. I had eaten breakfast before I had started. Janine, remember, verb in past participle. And yes, after I write written, right? you rewrite it? Okay. I went to the park before they arrived. So I had fallen asleep when the phone rang. I had eaten breakfast before I started class. We can use past perfect and past perfect. We use past perfect and simple past. Past simple. Hay que quitar el had. My mom had promised not having more puppies. Not having when my mom had promised not having more puppies when Lucky died. Very good. My dog had eaten the breakfast before he went to sleep. He went to sleep. I had wrote the letter for 2 hours when my wife called me. In past tense, Oscar, my wife called me. My mom had eaten a lot and fell asleep. Hay que agregar el auxiliar, Cristian. I had studied the topics before I passed the exam. Yes, you got it. Very good. So I think that you have the idea. So just stop it right there. Okay, just stop it right there.